we are going to see difficult concept of the thermodynamics. This concept is very hard to understand as well as very hard to explain. But trust me, this concept is very interesting. Okay, and everybody knows that the most difficult concept of the thermodynamics is nothing but the entropy of the system. फर्स्ट ऑफ ऑल आपण दोन डेफिनेशन्स पाहणार आहोत एंट्रॉपीच्या. तर एंट्रॉपी इज defined as a degree of usefulness of heat or amount of heat that can be converted into work. Here entropy is a measure of number of ways in which a thermodynamic system may be arranged. It is also defined as it is a amount of disorder of a system. Now we are going to see in details the meaning of this definition. Now thermodynamics, there are two different branches of the thermodynamics. First one is classical thermodynamics and second one is स्टॅटिस्टिकल थर्मोडायनॅमिक्स. इथे क्लासिकल थर्मोडायनॅमिक्समध्ये स्टडी जो असतो तो मॅक्रोस्कोपिक लेवलला असतो अँड स्टॅटिस्टिकल थर्मोडायनॅमिक्समध्ये स्टडी हा मायक्रोस्कोपिक लेवलला म्हणजेच मॉलिक्युलर लेवलला असतो. स्टॅटिकल थर्मोडायनॅमिक्समध्ये आपण मॉलिक्युल्सची कायनेटिक एनर्जी, त्याची अँग्युलर ॲज वेल ॲज लिनियर वेलोसिटी, तसेच इम्पॅक्ट अँड ऑल दी फिनोमिनाज रिलेटेड टू मॉलिक्युल्स आपण स्टडी करतो. सो एंट्रोपी कॅन बी डिफाइंड इन बोथ दी क्लासिकल as well as statistical thermodynamics. In classical thermodynamics, entropy is defined as usefulness of heat, and in statistical thermodynamics, entropy is a measure of disorder. इथे आपण डिटेलमध्ये पुढे दोन्हीमध्ये कसा एंट्रोपी दोन्ही ब्रांचेसमध्ये एंट्रोपीची डेफिनेशन डिटेलमध्ये पाहणार आहोत. लेट्स कन्सिडर ए बॉडी at 100 degrees Celsius, body A at 100 degrees Celsius, and body 1 at a 20 degrees Celsius, body 2 at a 0 degrees Celsius, and body 3 at a minus 20 degrees Celsius. These all the bodies are having infinite heat capacity. Infinite heat capacity means ह्या बॉडीज मध्ये आपण हीट ॲड केली किंवा ह्या बॉडींमधून हीट रिजेक्ट जरी झाली तरी पण ह्या बॉडींच्या टेम्परेचर्समध्ये काही फरक पडत नाही. मीन्स देर इज no change in temperature of these bodies due to addition or rejection of the heat. What will happen? Because of the temperature difference, heat will transfer from body A to 1 as well as body A to 2 and body A to body 3. So here Q1 is amount of heat transferred from A to 1, Q2 is amount of heat transferred from A to 2, and Q3 is amount of heat transferred from A to 3. Here, as we know that these bodies
which are at lower temperature are having infinite heat capacity. So what will happen? Body A चे temperature body A चे temperature drop होईल equal to temperature of the body at a lower temperature, and heat will stop, and heat transfer will stop when thermal equilibrium is achieved. Means both body चे temperatures equal होतील आणि त्यावेळेला heat transfer will get stopped. So Q is amount of heat transferred from body at higher temperature to body at a lower temperature. Q, small q, is heat transfer rate, which is directly proportional to the temperature difference between higher temperature body and lower temperature body. Let's consider another body B at a 0 degree Kelvin or minus 273 degree Celsius. ह्या टेम्परेचरला आपण ॲब्सोल्यूट झिरो टेम्परेचर असं म्हणतो, आणि ह्या टेम्परेचरला बॉडीमध्ये अवेलेबल असणारी हीट ही झिरो असेल. मीन्स टोटल अमाऊंट ऑफ हीट कंटेन्ड बाय द बॉडी इज इक्वल टू झिरो. ॲज बी इज ॲट अ लोअर टेम्परेचर, इफ यू प्लेस बी क्लोजर टू दी बॉडी 1, 2, 3 1 by 1, what will happen? As body 1, 2, 3 are at higher temperature than body B, heat will transfer from these bodies at a higher temperature to body at a lower temperature. So Q-1 is heat transferred from body 1 to body B. Q2- is amount of heat transferred from 2 to B, and Q3- is amount of heat transferred from body 3 to body B. So take an example when body B is in direct contact with body A. So here body A is at 100 degrees Celsius and body B is at minus 273 degrees Celsius, and body B is having infinite heat capacity. Also, as body B is at absolute zero temperature, means total amount of heat available at a body B is zero. So because of the temperature difference between A and B, what will happen? Heat will transferred from body A, which is at higher temperature, to the body B, which is at lower temperature. So as there will be no change in the temperature of the body B, heat will continue to transfer from A to B till temperature of the body A drops down to the temperature equal to the temperature of the body B. Means continuously temperature of the body A drops down continuously, and finally it attains temperature equal to the 0 degree Kelvin or equal to the minus 273 degrees Celsius. And at this condition, means at a thermal equilibrium, heat transfer will get stopped. So as B is having infinite heat capacity, total amount of heat present at A will get transferred to the body B. Means total amount of heat, okay, means पूर्ण heat from A to B will get transferred. So finally at A amount of heat available ही 0 असेल. Okay, means QAB is total amount of heat available at A, and what will happen? This QAB म्हणजेच total amount of heat available at A will get transferred to the B. Okay, so infinite heat capacity means what? Means body is having
infinite specific heat. We know that specific heat is the amount of heat required to increase temperature of the body by 1 degree Celsius. Okay, when body is having 1 kg mass and when body is having 1 kg mass, then Cp is amount of heat required to increase temperature of the body by 1 degree Celsius or 1 degree Kelvin. Here, even though if we add infinite heat, okay, means जी बॉडी इन्फानाइट हीट कॅपॅसिटी आहे असं म्हणतोय, मीन्स इन्फानाइट अमाऊंट ऑफ हीट जरी ॲड केली तरीही त्या बॉडीच्या टेम्परेचरमध्ये व्हेरिएशन येत नाही. ओके, बॉडीचं टेम्परेचर हे कॉन्स्टंट राहते. मीन्स देर इज नो व्हेरिएशन इन टेम्परेचर ड्यू टू ॲडिशन or rejection of the heat from the body. So Q1, Q2, Q3 are the amount of heat transferred from body A to body 1, 2, 3 respectively, and Q1 dash, Q2 dash and Q3 dash are the amount of heat transferred from the body 1, 2, 3 to body B. Okay, इथे Q1, Q2, Q3 is a part of heat, means when body A and B in contact with each other, QAB म्हणजे QAB that is total amount of heat present at A ट्रान्सफर होते B ला. बट when A च्या क्लोज 1, 2, 3 बॉडीज रिस्पेक्टिवली आहेत, मीन्स Q1, Q2, Q3 हे टोटल अमाऊंट ऑफ हीट नाही आहे. बॉडी A मध्ये जेवढी हीट आहे त्याचा थोडासा पार्ट, दॅट इज Q1, Q2, Q3 हा अ पार्ट ऑफ हीट. ओके, अ पार्ट ऑफ हीट ट्रान्सफर फ्रॉम body A to body 1, 2, 3 respectively. Similarly इथे Q1 dash, Q2 dash and Q3 dash, okay, amount of heat transferred from body 1, 2, 3 to body B, but इथे body B is at 0 degree Kelvin, means total amount of heat available at B is 0. So इथे Q1 dash, Q2 dash, Q3 dash is total amount of heat will get transferred from 1, 2, 3 to body B. Okay, I'll repeat. Q1, Q2, Q3 हे part of total heat आहेत, but Q1 dash, Q2 dash and Q3 dash हे total amount of heat आहे. So we can write equation like this, that is QA or QAB is total amount of heat available at A. Okay, so Q1, Q2 and Q3 we can find out by this equation, that is amount of heat transferred from body A to body 1, 2, 3, which is smaller than QA, that is total amount of heat available. So here Q1, Q2, Q3 are the heat available for the transfer or heat available for the transformation, means total heat चा only part of it is available. Got it? Q1, Q2, Q3 हा टोटल अमाऊंट ऑफ हीटचा थोडासा पार्ट आहे जो अवेलेबल आहे हीट ट्रान्सफरसाठी. मीन्स ओनली Q1, Q2, Q3 हा
पार्ट आपण यूज करू शकतो. ओके, आणि बाकीचा मीन्स Q1 डॅश Q2 डॅश Q3 डॅश रिस्पेक्टिवली हा अनअवेलेबल असेल. ओके, सो वी कॅन राईट दिस total heat available at a body A or any body minus heat unavailable for the transformation will gives us the total heat available for the transformation. Means for consider A to 1 is Q1, okay, 1 to B that is Q1 dash, means A ते B total heat transfer होईल, but A to 1 only part of it transfer होईल, ती असेल amount of heat available for the transformation, आणि 1 to B ही असेल amount of heat that is unavailable for the transformation. So Q1, Q2 dash and Q3 dash heat contained by the sinks. If we consider these bodies, that is 1, 2, 3 are at a atmospheric temperature, and a body is maybe an engine. Okay, and what will happen? Engine which is at higher temperature will do some work, but low temperature is equal to the atmospheric temperature. That's why maximum amount of heat will get transferred, which is equal to the total amount of heat available at a body at a higher temperature minus total amount of heat contained by atmospheric body. So the difference between these two is available for the transformation. Okay, so आपल्याला असं दिसतं की Q3 that is amount of heat transferred from body A to 3 is higher than A to 2 is higher than A to 1. So we can write down like this: Q1 upon QA is smaller than Q2 upon QA, smaller than Q3 upon QA. This gives us the percentage of the utilization of the heat. So here, when heat transfers from body A to 3, the amount of the or percentage of the utilization of the heat is higher, because body 3 is contained less amount of heat. Okay, here for usefulness of the heat, we have got that usefulness of heat is directly proportional to the temperature, so unavailable heat will be inversely proportional to the temperature. Also, we have observed that unavailable heat, that is heat which is not available for the transmission, is directly proportional to amount of heat contained by the body. So finally we can write down unavailable heat is directly proportional to the heat contained and inversely proportional to the temperature, that is heat contained upon temperature. So unavailable heat is denoted by S, that is entropy. Okay, so entropy is directly proportional to heat contained and inversely proportional to the temperature. ओके, आपण एक एक्झाम्पल घेऊया. इथे दोन बॉडीज आहेत, बॉडी 1
बॉडी 1 चे आहे T1 टेम्परेचर आणि बॉडी 2 चे आहे T2 टेम्परेचर, आणि बॉडी 1 मध्ये आहे Q1 that is amount of heat आणि बॉडी 2 मध्ये आहे Q2 that is amount of heat. So here Q1 is far greater than Q2 means body 1 मध्ये huge amount of heat available आहे, but इथे temperature difference equal असल्यामुळे इथे temperatures both बॉडीचे equal असल्यामुळे temperature difference will be equal to 0 means same temperature means there is thermal equilibrium. So what will happen, because of the temperature difference is 0, heat will not get transferred from the body 1 to body 2 means इथे huge amount of heat जरी available असली तरी पण इथे heat transfer होत नाही means heat transfer होत नाही means amount of usefulness of the heat is 0 means unavailable heat is huge. Okay, so as we know that entropy is a degree of usefulness of the heat, okay, available for the transformation. इथे आपण हीट ह्यूज अमाऊंट ऑफ आहे बट आपण ट्रान्सफर करू शकत नाही मीन्स ट्रान्सफॉर्मेशन मीन्स कन्वर्ट करू शकत नाही आहे वर्कमध्ये. सो इथे एंट्रोपी इन्फिनिटी आहे असं आपण म्हणू शकतो. ओके, सो नो हीट ट्रान्सफर बिकॉज ऑफ द थर्मल इक्विलिब्रियम. अँड also आपण असं म्हणू शकतो रेशो Q1/T1 is very high means body 1 is already at very high entropy. And principle असा आहे की all the bodies are trying to achieve higher entropy means body 1 मध्ये already higher entropy आहे. So इथं entropy वाढवण्यासाठी ट्रान्सफर होते. ओके, पुढे आपण ते पाहणार आहोत. ओके, टेक एन अनदर एक्झाम्पल. इथे सिमिलरली T1 टेम्परेचर बॉडी 1 चे Q1 is amount of heat available at 1 and T2 is temperature of the body 2 and Q2 is amount of heat available at इथे both bodies मध्ये amount of heat available is equal but T1 is far greater than T2 means huge temperature difference. Okay, huge temperature difference. So what will happen, because of the huge temperature difference there is higher potential. Okay, so heat will transfer from the body 1 to body 2. Okay, heat will transfer from the body 1 to 2. इथे heat available जरी सेम असली तरी पण heat will transfer from the body 1 to body 2. So इथे आपण असं म्हणू शकतो because of the very high temperature difference usefulness of the amount of heat available at 1 is very high means higher usefulness means less entropy. Okay, इथे रेशो जर घेतला तर Q1/T1 will be very low. Okay, means we can say that body 1 is already at a very low entropy and it will try to attain higher entropy. That's why amount of heat will get transferred from the 1 to 2. So we have observed that all the systems are moving towards, or all the bodies are trying to achieve thermal equilibrium means all the bodies are moving towards the increase in entropy. So entropy is finally is amount of heat, that is amount of usefulness of the heat, that is how much amount of heat that can be converted into work. So आता आपण पाहूया की एंट्रोपी ही स्टॅटिस्टिकल थर्मोडायनॅमिक्स मध्ये कशा प्रकारे डिफाइन केली जाते. ओके, इथं मायक्रोस्कोपिक लेवलला अप्रोच असल्यामुळे मीन्स मॉलिक्युलर लेवलचा स्टडी असल्यामुळे इथं आपल्याला बेटर कळू शकतं की एंट्रोपी म्हणजे ॲक्च्युली काय आहे ते. ओके, त्यासाठी एक थोडंसं एक्झाम्पल घेऊया आपण टेम्परेचरचं, की क्लासिकल थर्मोडायनॅमिक्समध्ये आणि स्टॅटिस्टिकल थर्मोडायनॅमिक्समध्ये टेम्परेचर कसा वेगवेगळ्या पद्धतीने डिफाइन केला जातो. ओके, सो इन क्लासिकल थर्मोडायनॅमिक्स टेम्परेचर इज डिफाइंड ॲज
It is a degree of hotness or coldness of the body. Okay. And in statistical thermodynamics, temperature is defined as it is a measure of mean kinetic energy of the molecules of the system or thermodynamic system. Okay, so molecules are having linear as well as angular kinetic velocity. Okay, entropy in statistical thermodynamics is defined as a measure of a number of specific ways in which a thermodynamic system may be arranged. It is also considered as or commonly understood as is a measure of amount of disorder of a system. इथे आपण disorder means actually काय आहे ते आपण पाहणार आहोत. ठीक आहे. इथे डिसऑर्डर मीन्स ॲक्च्युली काय आहे हे पाहण्यासाठी आपण एक सिंपल एक्झाम्पल घेऊया. समजा मी माझ्या मित्राची वाट पाहतोय. ठीक आहे. अँड मी एका ठिकाणी उभा आहे आणि मी असं म्हणतोय की माझा मित्र एक ठराविक अंतरावर आहे, बट ॲक्च्युली मला माहीत नाही आहे की तो कुठे आहे. ओके, एक्झॅक्टली फक्त मला एवढं माहिती आहे की तो माझ्यापासून 50 मीटर अंतरावर आहे. ओके, सो तो कोणत्याही डायरेक्शनला असू शकतो. ओके, मीन्स तो माझ्यापासून 50 मीटरच्या रेडियसमध्ये कुठेही असू शकतो. ठीक आहे. आता मी जर म्हणालो की तो माझ्यापासून 500 मीटर अंतरावर आहे, बट एक्झॅक्टली मला माहीत नाही की त्याचं लोकेशन कुठं आहे. सो मी असं म्हणू शकतो की तो माझ्यापासून 500 मीटरच्या रेडियसमध्ये कुठेही असेल. सो पहिल्या कंडिशनपेक्षा सेकंड कंडिशनमध्ये डिस्टन्स मोठा आहे, मीन्स एरिया मोठा आहे. ओके, तर त्याला शोधण्याची प्रोबॅबिलिटी टू फाइंड हिम इज increases with decrease in distance. मीन्स त्याला शोधण्याची प्रोबॅबिलिटी ही वाढते जसं आमच्या दोघांमधील डिस्टन्स कमी होते. सिमिलरली सेम कन्सेप्ट आपण मॅटरमध्ये पाहणार आहोत. ठीक आहे. इन सॉलिड्समध्ये आपल्याला माहिती आहे की हा मॉलिक्यूल 1 आहे आणि मॉलिक्यूल 2 आहे, आणि सॉलिड्समध्ये 2 मॉलिक्यूलमधला मीन्स इंटरमॉलिक्युलर स्पेसिंग हे फार कमी असते. ओके, इंटरमॉलिक्युलर स्पेसिंग हे फार कमी असते. अँड आपण असं एक्झॅक्टली डिफाईन करू शकत नाही आहे की मॉलिक्युल्सची पोझिशन. सो ओके, आपण एक्झॅक्टली डिफाईन करू शकत नाही, पण आपण असं म्हणू शकतो आहे की इंटरमॉलिक्युलर स्पेसिंग कमी आहे, मीन्स हा मॉलिक्युलर 2 हा मॉलिक्युलर 1च्या अगदी कमी एरियामध्ये और कमी जागेमध्ये तो त्याच्याजवळ असू शकतो आहे. ठीक आहे. सिमिलरली आपण लिक्विडसाठी असं म्हणू शकतो आहे, किंवा आपल्याला माहिती आहे की इंटरमॉलिक्युलर स्पेसिंग लिक्विड्समध्ये हे जास्त असतं सॉलिडपेक्षा. मीन्स इथं एरिया पण जास्त आहे, और 3D स्पेसमध्ये पाहिलं तर व्हॉल्यूम जास्त आहे. मीन्स मॉलिक्युलर 2 हा मॉलिक्युलर ए पासून कुठेही असू शकतो तेवढ्या स्पेसमध्ये. ठीक आहे. थर्ड केसमध्ये गॅसेसमध्ये इंटरमॉलिक्युलर स्पेसिंग हे खूप जास्त असेल सॉलिड आणि लिक्विडपेक्षा. सो इथं एरिया और 3 डायमेन्शनमध्ये पाहिलं तर व्हॉल्यूम, ओके, व्हॉल्यूम पण मोठा असेल. सो मॉलिक्युलर 2चं इंटरमॉलिक्युलर स्पेसिंग जास्त असल्या कारणाने तो कुठेही तेवढ्या व्हॉल्यूममध्ये कुठेही आढळू शकतो. मीन्स प्रोबॅबिलिटी टू फाइंड ए मॉलिक्यूल इज very low in gases than liquid and low in liquid than
सॉलिड्स. ओके, इथं तुम्ही बघू शकताय. ओके, सो here intermolecular spacing is having effect on the probability of finding second molecule. means सॉलिड मध्ये इंटरमॉलिक्युलर स्पेसिंग कमी आहे, लिक्विड मध्ये थोडंसं जास्त आहे, अँड गॅसेस मध्ये सर्वात जास्त आहे. सो वी कॅन से दॅट as intermolecular spacing increases, number of specific ways in which a system can be arranged is increases. means number of ways are increases, means probability to find a molecules is decreases. So here probability to find molecules decreases means here amount of disorder increases. Okay, so disorder is having relationship with the intermolecular spacing or the number of ways in which a system can be arranged. So in solids, less intermolecular spacing, liquids medium intermolecular spacing, and in gases is high spacing. So amount of disorder is increases from solid to gases. ओके, आता पहा, जेव्हा आपण हीट ॲड करतो, ठीक आहे, त्यावेळेला ती हीट टू टाइप्समध्ये ॲड होते. एक म्हणजे सेन्सिबल हिटिंग अँड सेकंड इज लॅटेंट हिटिंग. सेन्सिबल हिटिंगमध्ये काय होतं, तर टेम्परेचर वाढते. ओके, अँड लॅटेंट हीट मीन्स देर इज चेंज ऑफ फेज. सो temperature means a mean kinetic energy of the molecules. So as temperature increases, mean kinetic energy of the molecule increases, and as latent heat increases, there is change in phase, means intermolecular spacing between two molecules increases. Okay, so statistical thermodynamics मध्ये kinetic theory of the molecules ही खूप important आहे. Kinetic theory of the molecules means total molecular level study. Okay, so addition of heat causes increase in intermolecular spacing. So as intermolecular space increases, we have already studied that the number of ways in which a system can arranged, okay, is increases. The ways, number of ways are increases. So amount of disorder increases, and finally as amount of disorder increases, the collision rate of the molecules increases. And in statical thermodynamics, actually heat transfer rate is directly proportional to the collision rate. Okay, so इथं स्टॅटिकल थर्मोडायनॅमिक्स मध्ये मायक्रो लेवल जर तुम्ही स्टडी केला तर तुम्हाला बघायला मिळेल की ॲक्च्युली हीट ट्रान्सफर मीन्स काय आहे, तर कोलिजन ऑफ दी मॉलिक्युल्स. कोलिजन ऑफ दी मॉलिक्युल जेवढं जास्त तेवढं हीट ट्रान्सफर रेट जास्त. Okay, so intermolecular spacing has impact on collision rate, means having impact on heat transfer rate, and as heat transfer rate decreases, the amount of usefulness of the energy decreases. Okay, so we have already studied that the amount of usefulness of the energy means entropy. That's why entropy increases, that is amount of unavailable energy or unavailable heat increases, means entropy increases. So disorder increases means unavailable heat increases, and finally entropy increases.
So entropy is a measure of disorder and is a measure of usefulness of the heat. इथे दोन डेफिनेशन्स वेगळ्या आहेत, दोन वेगवेगळ्या थर्मोडायनामिक्सच्या ब्रांचेसमध्ये वेगवेगळ्या डेफिनेशन्स आहेत. So we have already studied that everybody is moves toward the increasing entropy or for attaining thermal equilibrium. Entropy of the whole universe is goes on increases means एक एक्झाम्पल घेऊया. समजा आता we know that stars are having very high temperatures and planets are having less temperature than the star. Also there are some planets in the universe which are very cold. So what will happen? Because of the temperature difference, it will transfer from the stars or planets at higher temperature to the planets at the lower temperature till thermal equilibrium is achieved. So समजा सन पासून अर्थ पर्यंत हीट ट्रान्सफर होत आहे अँड हीट ट्रान्सफर कधीपर्यंत शक्य आहे? जोपर्यंत सन आणि अर्थचं टेम्परेचर इक्वल होत नाही आहे. सो ज्या वेळेला टोटल युनिवर्सचं टेम्परेचर हे इक्वल असेल त्यावेळेला ह्या युनिवर्समध्ये कितीही अमाऊंट ऑफ हीट जरी अवेलेबल असली तरी पण आपण ही ट्रान्सफर करू शकणार नाही आहे, मीन्स इथं आपण यूज करू शकणार नाही आहे. सो त्यावेळेला इन्फानाईट एंट्रोपी असेल. सो टोटल युनिवर्स हे त्या दिशेला चालले आहे, मीन्स आत्ताची एंट्रोपी आणि काही दिवसानंतरची एंट्रोपी ही वाढलेला दिसेल. ओके. ओके. आणखी एक एक्झाम्पल म्हणजे ॲब्सोल्यूट झिरो टेम्परेचर. इथे टोटल अमाऊंट ऑफ हीट कंटेनड बाय दी बॉडी इज ऑलरेडी झिरो, मीन्स इथे हीटच नाही आहे, मीन्स अनअवेलेबल हीट नसणारच आहे. सो इथे एंट्रोपी पण झिरो असेल. Okay, thanks for watching this video. To get more videos, contact to our nearest classroom or you can visit our YouTube channel. Thank you.